Hi children, in this video we are going to discuss about embryonic developmental stages. Right? Embryogenesis. What is embryogenesis? Development of embryo is called embryogenesis. Right? The first 8 weeks of development after fertilization. Fertilization kapparama first 8 weeks is an incredibly complicated process. It's an amazing that in 8 weeks we are transforming from a single cell to transforming single cell, see this single cell to an organism, right, with a multi-level body plan. The circulatory, excretory and neurological system all begin to develop during this stage. Luckily, like with many complex biological concepts, fertilization can be broken down into smaller, simpler ideas. The big idea of embryogenesis is going from a single cell to a ball of cells to a set of tubes. Let's start at the very beginning stage, right? Shall we start now? Cleavage occurs in the fallopian tube. See the picture? Cleavage occurs to the fallopian tube. After the fertilization gets over, a zygote is a single cell formed when an egg and sperm cell fuse. The fusion is known as fertilization. The first 12 to 24 hours after a zygote is formed are spent in cleavage, very rapid cell division. Right? See to the picture. The cleavage occurs in the fallopian tube during the conduction of zygote towards the uterus. It is a holoblastic. The cleavage is a holoblastic. Cleave na enagaradu pelakkaradu oru cell pelakkarada nama cleavage. Divide agarada cleavage solluvom. Holoblastic. இது ஏன் ஹோலோபிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் மைக்ரோலெசித்தல் கண்டிஷன் ஆஃப் எக். மைக்ரோலெசித்தல் கண்டிஷன்னா உள்ள என்ன இருக்கும், யாக் கண்டென்ட் ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கும். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் cleavage occurs after about 30 hours of fertilization. 30 hours of fertilizationக்கு அப்புறமா தான் 30 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் என்ன நடக்க ஆரம்பிக்கும், ஃபர்ஸ்ட் cleavage நடக்க ஆரம்பிக்கும். First cleavage occurs after about 30 hours of fertilization and is meridonial. What is meridonial cleavage? Meridonial cleavage is nothing but it is a vertical, an animal pole. It occurs at the animal pole. This is the animal pole. This is the vegetal pole. As we studied earlier, egg has 2 pole, animal pole, vegetal pole. The meridonial cleavage starts vertically along animal pole axis to vertically it divides, then it reaches the vegetal pole. It divides zygote into unequal cells called blastomeres. See, it is a blastomeres. Cell formed inside the fertilized egg is called it as blastomeres. It divides zygote into 2 unequal cells called blastomere. Second cleavage. After that, what will happen? The second cleavage occurs. Right? During the time of second cleavage, about 60 hours of fertilization and it is meridonial. That also merits a first cleavage. Okay, first cleavage result 2 cells. Right? It is actually a neat portion. First cleavage result 2 cells. The second cleavage occurs after about 60 hours of fertilization and is also meridonial. Meridonial means we know that one, vertical but perpendicular to first. First ku perpendicular ah nadakum. Got it? So it takes first in larger blastomere. So for some time 3 cell transient stage is formed. அப்ப என்ன நடக்கும், நமக்கு 3 cell stage form ஆகும். Transient. Okay? Transient stage is formed followed by a 4 cell stage of embryo. Subsequent cleavage proceed one after another in orderly manner but rapid and not accompanied by growth. So with cleavage the resultant blastomere becomes smaller and smaller. ஒரு ஆப்பிளை கட் பண்ணும்போது ஆப்பிளில் பீசஸ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுமே தவிர என்ன ஆகாது, ஆப்பிளோட சைஸ் பெருசாகாது.
புரியுதா? அப்போ க்ளீவ் ஆக ஆக என்ன ஆகும்? உள்ள இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டோமியஸ் தான் என்ன ஆகும்? குட்டி குட்டியாக மாறும். Cleavage is a fractioning process or segmentation. The embryo is now a solid ball. See, this is a solid ball. The embryo becomes as a solid ball of about 8 to 16 cells. இதில் என்ன இருக்கும்? 8 to 16 blastomeres இருக்கும். Which looks like a little mulberry. So it is called it as morula. இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மொருலா ஸ்டேஜ். பார்க்கறதுக்கு மல்பெரி மாதிரி இருக்கிறதுனால மொருலா. Got it? Morula is 16 to 32 cell stage and reaches the uterus about 72 hours. அப்போ யூட்ரஸை நோக்கி போகும்போது 72 ஹவர்ஸில் என்ன நடக்கும்? மொருலா ஃபார்ம் ஆகும். Got it? மொருலால 16 to 32 cell stage இருக்கும். It reaches the uterus about 72 hours after fertilization. On 4th day. Exactly we say it's a 4th day. 72 hours na 4th day. Exactly 4th day. Got it? புரிஞ்சுதா? Yes. Shall we see with the help of the table? Yes, see the table. Embryonic development. First cleavage occurs. So it results 2 identical cells. Second cleavage occurs. It results 4 cells. In between them, the transient 3 cell stage will be there. அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு 3 cell stage பார்த்தோம். Right? It is important for NEET. Then second cleavage results 4 cell stage. Third cleavage results 8 cell stage. After 72 hours of fertilization, see the picture. After the 72 hours of fertilization, what will happen? Loose collection of cells forms a berry-shaped cluster. See the morula? Loose collection of cells forms a berry-shaped cluster of 16 or more cells are called morula. What is morula? It's a mulberry-shaped. It is actually a little mulberry-shaped 8 to 16 cells. It looks like a mulberry, so it is called it as morula. Shall we see the tabulation once again? First cleavage, 2 identical cells. Second cleavage, 4 identical cells. Third cleavage, 8 cells. After 72 hours, what will happen? Loose collection of cells forms a mulberry shaped cluster. Exactly 4th day, 72 hours க்கு அப்புறமா, right? அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மொருலா. 16 to 32 cell stage இருக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மொருலா. Got it? புரிஞ்சுதா? See the picture carefully. First mitosis, then 2 daysல 2 cell stage, அதுக்கப்புறமா 16 cell stage, 3rd stageல, அதுக்கப்புறம் 4th dayல late morula 32 cell stage வரும். அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்? blastocyst ஃபார்ம் ஆகும். இதுக்கப்புறமா 5th dayல blastocyst, அந்த கரு அடுத்த நிலைக்கு போகும், blastocyst ஃபார்ம் ஆகும். Yes, got it? I hope you can understand the topic well. This is actually 2 cell stage, transient 3 cell stage, 4 cell stage, yearly morula, differentiation of cells, blastocyst. Got it? Yes. இதில் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் cleavage divisions are mitotic and results daughter cell. The daughter cell is called it as blastomeres. Shall I repeat it again? This is the main concept. எல்லா cleavageமே பார்த்தீங்கன்னா மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் தான். என்ன ரிசல்ட் பண்ணும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டாட்டர் செல்ஸ் ரிசல்ட் பண்ணும். அந்த டாட்டர் செல்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this daughter cells are called blastomeres. This daughter cell is called it as blastomeres. What is the name of the daughter cell? Blastomeres. Yes, one more thing. During cleavage, there is no growth in the resulting blastomeres. And the total size and volume of the embryo remains the same concept. ஒரு ஆப்பிளை கட் பண்ணும்போது ஆப்பிளோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாத, ஆப்பிள்குள்ள இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் தட் இஸ் பிளாஸ்டோமியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிவைட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம். காட் இட்? புரிஞ்சுதா? எஸ்.
Next, implantation under the influence of progesterone. Smooth muscles of the fallopian tube. This is fallopian tube, right? The smooth muscles of fallopian tube get relaxed. The dividing embryo takes 4 to 5 days to move through the fallopian tube. அப்போ இந்த வளரக்கூடிய கரு 4-5 நாள் எடுத்துக்கும் இந்த fallopian tubeல மூவ் ஆகிறதுக்கு, மூவ் ஆகி யூட்டாரியன் கேவிட்டி, இதுதான் யூட்ரஸ், இந்த யூட்ரஸோட யூட்டாரியன் கேவிட்டியில் போய் இம்ப்ளான்ட் ஆகிறது. அதுக்கப்புறமா யூட்டாரியன் கேவிட்டியில் என்ன ஆகும்? ஃபைனலி இட் கெட்ஸ் இம்ப்ளான்டட். அட் திஸ் பாயிண்ட் அப்போ எம்ப்ரியோவில் எத்தனை செல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோலோ பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஹோலோ பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும், ரைட்? 100 செல்ஸ் இருக்கும். Hundreds of cells it has. This condition is called it as blastocyst. Shall we recap it again? Smooth muscles of the fallopian tube get relaxed. The dividing embryo takes 4 to 5 days to move through the fallopian tube. Fallopian tube move ஆகிறதுக்கு 4 to 5 days ஆகும். அதுக்கப்புறம் யூட்டாரியன் கேவிட்டியில் போய் இம்ப்ளான்ட் ஆகும். At this point implant ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, at this point the embryo consists of hundreds of cells. இந்த ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா blastocyst. This stage is called it as blastocyst. See the picture? This is blastocyst. Will you able to see? Yes. Implantation results pregnancy. Yes. What is implantation? The blastocyst. See to the picture. This is blastocyst. Imagine this is a uterine wall. Uterine wall இப்படி இருக்கு. இது uterine wall. Uterine wall இந்த ஏரியாவை தான் நீங்க இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Yes, will you able to imagine? Shall I repeat it again? This is uterus. இந்த யூட்ரஸ்ல இந்த இடத்துல தான் இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கும், கரு வந்து பதியும். அந்த பிக்சரை தான் ஸ்டேஜஸா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கும் பார்டர்ல. திஸ் ஏரியா காட் இட்? இது இன்டீரியர், இது யூட்ரஸோட இன்டீரியர் பார்ட். ஸோ யூட்ரஸோட லேயர் எண்டோமெட்ரியல் வால், இதில் தான் என்ன ஆக போகுது? கரு வந்து பதிய போகுது. கரு பதிதலோட ஸ்டேஜஸை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இம்ப்ளான்டேஷன் ஸ்டேஜஸ். Got it? Blastocyst is composed of, see the picture? Blastocyst is composed of single layer of large flattened cell. This is blastocyst. Blastocyst contains a single layer of flattened cell called it as trophoblast. What is that? Trophoblast. And then it also contains, blastocyst also contains a small cluster of 20 to 30 rounded cells. This is called it as inner cell mass. Two things you have to observe. Number one, blastocyst. In the கரு நிலையில outer flattened single layer of cell will be there. That is called it as trophoblast. What is that? Trophoblast. That trophoblast, okay, present outer side of the blastocyst. Then a small cluster of 20 to 30 rounded mass of cell is called it as inner cell mass. ICM, inner cell mass. Got it? Shall we see the structure of blastocyst? See to the picture. This is blastocyst. Blastocyst oda outer wall trophoblast. Then உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த செல் மாஸை நம்ம இன்னர் செல் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். காட் இட்? அப்போ ஃபார்ம் ஆகும்போது பிக்சர் பாருங்க. பிளாஸ்டோசிஸ்ட் ஃப்ளோட்ஸ் அண்ட் hatches by digesting zone enough squeeze out. Then see the inner cell mass implanted. Got it? அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு தெரியுதா? இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த கிளிப்பிங்கில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டு கான்செப்ட். நம்பர் 1, blastocyst coverage is called it as trophoblast. What is that? Trophoblast, single layer of large flattened cell. Second concept தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது a small cluster of 20 to 30 rounded cells called inner cell mass. இந்த inner cell mass தான் என்னவா ஃபார்ம் ஆகும்னா கருவா ஃபார்ம் ஆகும், எம்பிரியோவா ஃபார்ம் ஆகுமா. Finally embedded into the endometrium of the uterus. It's an important one word.
inner cell mass is differentiated into embryo, developed into embryo. See the picture. Inner cell mass irka, trophoblast irka. இந்த inner cell mass blue colorல highlight பண்ணிருக்குமா? இந்த inner cell mass தான் என்னவா form ஆகும்? Embryo. Yes, the outer coverage trophoblast is the uterine wall, right? Trophoblast, then the inner cell mass. This inner cell mass developed as embryo. Got it? புரிஞ்சுதா? Yes. See the picture. Implantation results from the action of trophoblastic cells. அப்ப இந்த செல்ஸ் tropoblastic cells சொல்லுவோம். பிக்சர் பாருங்க. இது யூட்ரஸோட அவுட்டர் வால், இது யூட்ரஸோட இன்னர் வால். யூட்ரஸோட இன்னர் வால்ல தான் அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இம்ப்ளான்ட் ஆக போகுது. பிளாஸ்டோசிஸ்டோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் இஸ் கால்ட் இட் அஸ் trophoblast. That trophoblast cells develop over the surface of blastocyst. These cells secrete. In the trophoblast cells சொன்னாலே அந்த large flattened cells, it secretes an enzyme, proteolytic enzyme. This is important NEET part. That's what I am explaining here. Proteolytic enzyme. And the proteolytic enzyme என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா uterine endometrium. இங்க uterine endometrium இருக்கா? See the picture. uterine endometrium இருக்கா? இந்த uterine endometriumல இருக்கக்கூடிய அந்த adjacent cells எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா start to liquefy. Okay, these cells secrete proteolytic enzymes. The trophoblastic cells secrete proteolytic enzyme that digest and liquefy the adjacent cells of the uterine endometrium. Then what will happen? Once implantation takes place, once பதிஞ்சிருச்சுனா the trophoblast cells, the other adjacent cells from the blastocyst, blastocystல இருக்கக்கூடிய adjacent cellம் uterine endometriumல இருக்கக்கூடிய adjacent cellsம் proliferate and rapidly forming the placenta. Okay, pregnant womanல ஏற்படக்கூடிய temporary organ, okay, part of the endocrine gland, partial endocrine gland கூட சொல்லுவோம். ஏன்னா அது progesterone செக்ரீட் பண்ணும். ஸோ அந்த placenta, okay, அந்த placentaவை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய பர்சன் யாரு ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா once the implantation has taken place, the trophoblast cells and other adjacent cells from the blastocyst and the uterine endometrium proliferate rapidly and forming the placenta, various membranes of pregnancy. Pregnancyக்கு தேவையான நிறைய membranes என்ன பண்ணும்? இது ஃபார்ம் பண்ணும். Got it? சிம்பிளா சொன்னா ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் பாருங்க. யூட்ரஸோட அவுட்டர் வால், இன்னர் வால், இன்னர் எண்டோமெட்ரியம்ல தான் அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வந்து பதியுது. அப்ப பதியும் பொழுது இம்ப்ளான்ட் ஆகும் பொழுது வெளியே இருக்கிறது என்னது? trophoblast. The trophoblast என்ன என்சைம்? proteolytic enzyme செக்ரீட் பண்ணுது. that proteolytic enzymes என்ன பண்ணும்? அங்க எண்டோமெட்ரியம்ல இருக்கக்கூடிய adjacent செல்ஸையும் பிளாஸ்டோசிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய adjacent செல்ஸையும் பிளாஸ்டோசிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய adjacent செல்ஸ் எண்டோமெட்ரியம்ல தாயோட கருவறையில இருக்கக்கூடிய எண்டோமெட்ரியம்ல இருக்கக்கூடிய adjacent செல்ஸையும் proliferate பண்ணி ராபிடா என்ன ஃபார்ம் பண்ணுது? பிளாசென்டாவை ஃபார்ம் பண்ணும். got it? Yes, picture based question la they can ask like this, differentiating morula. So morula la irundhu differentiate ஆச்சுனா blastocyst. அப்ப picture labeling la உங்களுக்கு கண்டிப்பா கேட்பாங்க. blastocyst la outer coverage என்ன இருக்கும்? trophoblast. then உள்ள இருக்கிறது என்னது? inner cell mass. உள்ள இருக்கக்கூடிய cells inner cell mass சொல்லுவோம், outer coverage trophoblast சொல்லுவோம், உள்ள இருக்கக்கூடிய cavity blastocoele. yes, இது picture based question ல கேட்கலாம். then zygote, இது வந்து flow chart மாதிரி கேட்கலாம். picture based question neatல see zygote undergoes division, then it reaches blastula. blastula ல பாத்தீங்கன்னா outermost coverage is called it as trophoblast. then inner cell mass, important, the inner cell mass differentiated into epiblast and hypoblast. இதுதான் next வீடியோல நம்ம பார்ப்போம். yes, got it? புரிஞ்சுதா? before that we'll see what is ectopic pregnancy. okay, fertilized ovum is implanted outside of the uterus. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது யூட்ரஸ்ல இம்ப்ளான்ட் பண்ற அந்த கண்டென்ட் தான் பார்த்தோம், ரைட்? இப்போ fertilized ovum implanted outside of the uterus. 95% of the ectopic pregnancy occur in the fallopian tube. fallopian tubeல என்ன நடக்குமா? இம்ப்ளான்ட் ஆயிடுமா? அப்படி இம்ப்ளான்ட் ஆனாலும் அது என்ன சொல்லுவோம்? ectopic pregnancy.
growth of the embryo may cause. இப்போ fallopian tube, imagine fallopian tubeல implant ஆயிடுச்சு, right? fallopian tubeல grow ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it causes internal bleeding, infection, even death due to rupture of the fallopian tube. அப்போ grow ஆகும்போது, embryo grow ஆகும்போது fallopian tube get ruptured, it may cause even death. This is called it as ectopic pregnancy. Fertilized ovum is implanted outside of the uterus. About 95% of the ectopic pregnancy occur in the fallopian tube. Growth of the embryo. அப்போ அந்த fallopian tubeல grow ஆகும்போது, embryo grow ஆகும்போது எங்க grow ஆகணும்? uterusல. Instead of that fallopian tubeல embryo grow ஆச்சுன்னா it causes internal bleeding, infection, even death due to the rupture of fallopian tube. See to the picture. This is normal pregnancy. This is ectopic pregnancy. ectopic pregnancyல எங்கெல்லாம் நடக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, pregnancy cervixல நடக்கலாம், பெரிடோனியம்ல நடக்கலாம், then isthmic region, ampullary region, இந்த மாதிரி எந்த ரீஜன்ல வேலை நடக்கலாம். ஆனால் 95% எங்க நடக்கும் உங்களோட புக்ல கொடுத்துருக்காங்க, ectopic pregnancy, fallopian tube. Got it? Next video we are going to discuss about twins. Thank you children.